El cortisol es una hormona que, cuando se encuentra en niveles elevados de forma anormal, puede aumentar la glucosa en sangre y contribuir al desarrollo de diabetes, además de generar otras complicaciones. Este desequilibrio también impide que puedas revertir la diabetes o controlar tus niveles de glucosa, incluso si sigues rigurosamente el tratamiento adecuado. En este video, te voy a explicar qué factores incrementan el cortisol, qué síntomas se presentan cuando está elevado y cómo puedes estabilizar esta hormona. Este tema es importante porque muchas personas me han preguntado sobre él, y hay casos en los que, aunque no tienen diabetes, el cortisol alto puede generar niveles elevados de glucosa, lo que requiere un enfoque de tratamiento distinto. Pero primero, ¿qué significa tener un nivel alto de cortisol? ¿Cómo puedes saber si tienes este desequilibrio hormonal? Una de las pruebas iniciales que puedes realizar es un análisis de cortisol en sangre por la mañana, con una muestra tomada entre las 8 o'clock y las 10 am. Otra opción es medir el cortisol en saliva por la noche, ya que esta hormona debería disminuir durante el descanso nocturno, y si no lo hace, podría indicar un exceso de cortisol. Finalmente, la prueba más precisa es la medición de cortisol en orina durante 24 horas, que permite cuantificar de manera exacta la cantidad de cortisol en tu cuerpo. Sin embargo, es fundamental interpretar estos resultados dentro del contexto de una historia clínica completa para obtener un diagnóstico adecuado. ¿Qué factores pueden elevar tu cortisol? El primero es el estrés crónico y la ansiedad, ya que estas emociones activan el mecanismo de supervivencia del cuerpo, lo que provoca la liberación de cortisol ante una amenaza, muchas veces imaginaria. El segundo factor es la mala calidad del sueño. Durante el descanso, los niveles de cortisol deben disminuir, pero si el sueño no es reparador, esta hormona no baja, lo que genera un desequilibrio. Por último, ciertos medicamentos esteroides como la dexametasona, prednisona o betametasona, aunque no aumentan directamente el cortisol, son muy similares a el y pueden elevar la glucosa en sangre, provocando efectos similares a los de un exceso de cortisol. Otra causa poco frecuente de tener niveles de cortisol muy elevados es una enfermedad o síndrome de Cushing. Esto puede ser por dos situaciones que tengas un tumorcito o una glándula suprarrenal. Esas glándulas que están por encima de tus riñones están funcionando de más y están liberando cortisol de manera excesiva. Esto lógicamente no se va a revertir con una dieta baja en carbohidratos ni con el ayuno intermitente, tiene que ser tratada por otros medios. Y la otra situación es que tengas un tumorcito esté produciendo otra hormona que a su vez aumenta el cortisol, pero de tu glándula hipófisis. Y si quieres saber si es la hipófisis la causa de tener cortisol elevado, existe una prueba en sangre que te puedes realizar que te voy a comentar más adelante en este video. Y por último, existen otros problemas mucho menos frecuentes, como por ejemplo los síndromes perineoplásticos. Un síndrome perineoplástico es una condición en la cual se tiene un tumorcito que está produciendo cortisol de manera anormal. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque si tienes cortisol elevado y no sabes de dónde viene, hay que considerar esta alternativa. Un tumor no lo puedes dejar así nomás, tienes que buscarlo y tratarlo. Los síntomas de tener cortisol elevado son muy variados. Primero que nada hay que sospechar en cortisol en una persona que tenga diabetes y que no se pueda controlar bien,
o en una persona relativamente joven que tenga osteoporosis sin alguna causa aparente. Dentro de los síntomas más comunes tenemos el aumento de peso, cansancio, debilidad, estrías, purpura en la piel, depresión, insomnio, presión arterial elevada, entre otros. El tratamiento obviamente depende de que te está causando ese cortisol elevado. Para saber de dónde viene ese cortisol existe una hormona que se puede medir en sangre que se llama ACTH. Si esta hormona es elevada, hay que pensa en la posibilidad de que se padezca de un tumor en la hipófisis, esta glándula que está en el cerebro, o que tengas un tumorcito escondido que esté produciendo esta hormona en exceso. Si esta hormona se encuentra baja mientras que el cortisol está elevado, es fundamental enfocarse en los aspectos que mencioné antes. Es clave manejar adecuadamente el estrés y la ansiedad, mejorar la calidad del sueño y evitar el uso de medicamentos esteroideos. Si el estrés es el problema, hay varias estrategias que pueden ayudar, como la meditación, la aromaterapia, o incluso acudir a un especialista en psicología para mejorar el bienestar emocional. Si la causa principal es la falta de descanso adecuado, es recomendable optimizar la higiene del sueño, establecer una rutina nocturna y, en algunos casos, considerar el uso de melatonina. En caso de que el problema sea el efecto de ciertos medicamentos, lo ideal sería evaluar la posibilidad de suspenderlos o sustituirlos por otros que no generen el mismo impacto. Cuando el origen del cortisol elevado es un tumor en la glándula suprarrenal, ubicada sobre los riñones, puede ser necesaria una intervención quirúrgica para extirparlo. Esto es diagnostica, en la mayoría de los casos, mediante una tomografía con contraste si hay sospecha de esta condición. Por otro lado, si la afección está relacionada con la hipófisis, la glándula en el cerebro, se debe realizar una resonancia magnética con contraste de gadolínio. Si se confirma la presencia de un adenoma que está provocando la sobreproducción hormonal, también podría ser necesaria una cirugía, ya que de lo contrario, los niveles de glucosa en sangre no disminuirán. El exceso de cortisol no solo afecta la glucosa, sino que también puede derivar en problemas como úlceras gástricas, osteoporosis, mayor vulnerabilidad a infecciones, hipertensión y colesterol alto. Es importante destacar que estos efectos no se pueden revertir únicamente con una dieta baja en carbohidratos y con ayuno intermitente. ¿Es necesario medir el cortisol en todos los casos? No. La mayoría de las personas logran mejorar con cambios en la alimentación y hábitos saludables. Sin embargo, si alguien sigue un tratamiento adecuado y no logra controlar su condición, es crucial considerar esta posibilidad. Se recomienda solicitar una prueba de cortisol en sangre, especialmente en personas jóvenes con osteoporosis sin una causa evidente, para descartar esta condición. Actualmente, contamos con herramientas y estudios que nos permiten identificar que está impidiendo el control de la glucosa sin necesidad de recurrir a medicamentos o insulina. Es parte del proceso de revertir la diabetes, identificar y tratar la verdadera raíz del problema.